السلام عليكم أعزائي الطلبة. الآن وصلنا للجزء الرابع من Chapter 3 اللي هو Your Negative Attitude Can Hurt Your Career. وصلنا لللاين 45 اللي يبدأ ب Habitual Negativity. Habitual negativity is a problem because it can quickly become your trademark and overshadow any accomplishments. Habitual يعني عادة أو أمر اعتيادي، يعني شيء ما متكرر. أوكي، إذن habitual negativity هي العادة السلبية اللي ممكن يحملها شخص ما. Habitual negativity is a problem because it can quickly become your trademark. Trademark يعني سمة أو صفة تكون ثابتة عند شخص ما، بالتالي هو معرفها بالهامش على أن هذه quality or behavior that you are known for. Okay? إذن trademark and overshadow any accomplishment. Overshadow يعني طغى أو يغطي. accomplishments هي الإنجازات، بالتالي راح تكون أكو سمة معينة، صفة معينة راح تغطي على كل إنجازات الشخص، بالأخص إذا كانت هذه السمة أو هذه الصفة سلبية. And in a tough job market, tough يعني صعب، صلب، قوي. And in a tough job market, when workers are feeling stressed يعني متوترين، توتر أو مضغوط بعمل ما. When workers are feeling stressed and employers consider trimming head count. Trimming head count هنا مصطلح. trim يعني يشذب أو يقص، لكن trimming head count معناته reducing the number of employees، يعني إنه المدير يقوم يقلل من الموظفين. مثلا الشركة تمر في أزمة مادية، أو الموظفين أكو بعض الموظفين السيئين اللي ما قاعد يؤدون عملهم بصورة جيدة، فبالتالي الباص الرئيس لازم يسوي trimming head count، يعني يقلص reducing the number of employees. إذن and employers consider trimming head count. You don't want to be remembered for being the local sourpuss. sourpuss يعني الشخص السيء. اوكي، الشخص اللي هو بين قوسين ابو المشاكل، اللي هو كأنه شوكة في كل مجال عمل. واضح؟ In this recession, people are having to do more with less. That's just a fact. Milligan says, if you are the employee that complains about clients or the workload or the commute يعني إنه الشخص اللي يسافر ليؤدي غرض معين، عمل معين، يعني من متطلبات وظيفته إنه يسافر أو يتنقل، يعني يكون عليه فدلود كبير من العمل. واضح؟ The workload or the commute or the manager, and you seek out opportunities to talk about your misery. Opportunities يعني فرص. To talk about your misery يعني تعاسة. This will definitely pose a problem with your employer and co-workers, just as damaging يعني destroying, just as damaging can be your tendency to arrive late and leave early. Helen T. Koch is the marketing director of Koch Consulting Group, where she coaches يعني مدرب، coaches يعني تدرب، and teach clients about team development. She agrees that behavior affects others' perceptions of us. The non-verbals. verbal يعني لفظي. مثلا من أقول excellent, good، هاي verbal، هذني كلمات verbal يعني أمور قاعد أحكيها أنا أنطقها. النون فيربال هي الأمور اللي إحنا نوصل بها فكرة لكن بدون نطق. مثلا nodding يعني الإيماء، مثلا تحرك رأسك،
أو تنطي أوكي thumbs up إلى آخره. facial expression الابتسامة، الغضب، هذين كلهن هي non-verbals. واضح؟ يعني أنت تقدر توصل رسالة to communicate without words. إذن the non-verbals will always prevail if we are trying to mask. mask يعني قناع، لكن هناك جاية بمعنى hide يعني يخفي. واضح؟ إذن if we are trying to mask negativity, for example, the employee makes a comment that sounds okay, but the facial expression هنا مهمة هاي facial expression يعني الملامح. واضح؟ التعابير الوجه. okay but the facial expression and or body language مثلا حركة الإيدين الوقفة and or body language make it clear that she or he is not on board. not on board يعني شنو هو؟ أو on board يعني in agreement يعني موافق أو غير موافق. on board يعني موافق. is not on board يعني غير موافق. Coke explains if you are not feeling enthusiastic يعني متحمس، إذا أنت ما تشعر بالحماس. okay if you are not feeling enthusiastic in general consider what is within your control, primarily and secondarily what is within your ability to influence, make positive change in those two areas. إذن وصلنا للباراجراف الثاني. in your quest to compensate يعني يعوض. okay for lack يعني افتقار. مثلا lack of confidence يعني ثقة في النفس. lack of confidence يعني يفتقر إلى الثقة في النفس. هنا lack of enthusiasm يعني يفتقر إلى الحماس. you don't need to become the resident cheerleader either. your boss يعني leader الرئيس will probably sense insincerity يعني عدم الإخلاص، النفاق. if she tells you to report at 7 a.m. tomorrow for a meeting and you react with a cheer of approval, learn to say sure without emitting a long sigh as you walk away. Remember, people do talk. Not everything you do should be dictated. يعني شنو؟ يعني انه ما لازم الآخر يملي عليك، يعني إنه أنت ما لازم، إذا نريد نترجم الجملة كلها not everything you should do not everything you do should be dictated by other people's opinions. يعني ما لازم إنه كل شيء تسويه هو بسبب آراء الآخرين. يعني شنو رأي الشخص المقابل أنت لازم تطيع وتسوي مثل ما هو يقول. But when you work in a group environment you can't ignore their influence on your career either. If every smile you flash to the boss morphs يعني change, transforms يعني يغير، يحول into a disgruntled rant. disgruntled يعني سخط، يعني angry، يعني عدم رضا. واضح؟ to a co-worker, word of your attitude will get around. Some bosses might dismiss it as a gossip أخذناها قبل يعني نميمة, but others will take it to heart. إذن لهنا ينتهي الجزء الرابع من الشابتر الثالث، وإن شاء الله بعدها ناخذ الجزء الأخير. الكلمات اللي
حاط عليهم لون أصفر، هذه مطلوبة من عندكم، لازم تحفظوها. تشوفون إلها مرادفات أيضا، وطريقة الاستخدام مالتهم. شكرا جزيلا.